Здорово, дорогие друзья! Добро пожаловать на продолжение по прохождению Baldur's Gate 3. Продолжаем с вами проходить. У нас остался маленький кусочек Ривендера. Получается, да, сейчас мы встретимся с орфистами. И, по сути, все на этом. Потому что там у нас закрытый мост и стоят три робота. Не знаю, что будет дальше происходить, но, в принципе, в этой серии, надеюсь, узнаем. Всем приятного аппетита, кто кушает. Господи, не так... Тоже, что за бред? Каждый раз, когда ты сюда, загружаешься, они все одновременно, начинают говорить. Это, я не знаю, просто ужас какой-то. Просто и какая-то, не знаю, какофония, в голове происходит. Всем приятного аппетита, кто кушает. Всем приятного просмотра. Погнали. Так, все, пойдемте. Джахеру я взял с собой. Все, отлично. Let's go. Greetings, sir. Your noble bearing brings a little class to my humble... Oh, you can turn off the charm, Entharl. He's with me. Blueberries. Thought I had a sale. You look tired, Harper. I missed you too. They're already here? Down below. Here's the key. You seem a nice sort, so I'll assume the insult was accidental. Entharl's no harper, and claims no love for those who are. But he's been known to shelter us when we need it. Entarl has been known to charge rent. Harpers have been known to ignore him. Now go on. The short father may send me an actual paying customer today. Right, Sommy. You're on the door till our friends are done. God forbid we do any business today. Так, пойдем. Я так понимаю, нам сюда. Опачки. Бочка с маслом. Ну, красть нельзя. Почему? Блин, а? Так, стоять. Что? Как это, блядь, туда не попасть? В смысле, я не могу сюда пройти? Что еще за бред такой? Я сюда... Вот что с камерой, а? Понял. Видно, не судьба. Hi, Harper. May Seluna's tears shine on this meeting. A very formal greeting, Geraldus. You are well? Yes. Hi, Harper. Standing beneath Seluna's tears. The lad's a little nervous, Jahira. We heard of your great victory against Ketherick. Геральт не просто нервничает, он в ужасе, и фразой «слезы Силуна» он пытается сообщить нечто очень важное. I understand, Geraldus. Take a moment. And you, Harper. There is something familiar about you. Doesn't she remind you of our old friend Marcus? Джахера определенно хочет сказать, что Маркус был предателем и заманил тебя в западню, и здесь, похоже, происходит то же самое. Интересно. Засада. Блин, я даже не знаю, что здесь сказать. То есть... Атаковать их, что ли? Давайте я это нажму. The problem with Marcus, of course. We didn't end on the best of terms.
Так. Эти ходят, да? Ой, блядь. Ходить все время первым есть небольшая проблема, да? Что не может никто подбежать вперед. 14 кб, бля, какая же ему пизда. Ладно, давайте попробуем вот этой штукой дунуть. At the ready. Так, он спрятался, хорошо. О. Так. Ну, привет. Ладно, по-нормальному тогда ударю. Ладно, идёт. Так. Блин, на элементале, что ли, посмотреть? Но они бомжи. Ни хрена себе. Бля, какой. 2 хп. Такое. Мультиатака. Что такое извержение золы? Прикольно. Отлично. Let's get this over with. Так, ну и там последний дурак остался. Опа, лови. Что элементали пиздишь? Козёл, а? Да, мультиатака я не добила. Ладно. Orm's doppelgangers. How many has she brought to Bal's side, I wonder? Так, ты что скажешь? Did I get it right? Shaluna's tears. It is said no false face can stand beneath their light. An old code, Harper, but yes, you got it right. Now I need your report. We had eyes on suspected cultists in the city, like you asked. We thought we were tracking them, but... They were tracking you instead, evidently. Doppelgangers. And they're not just working with the cult, High Harper. They're
part of it. Ballists, I think. Sworn to Orin the Red, yes. We've already had the pleasure. Go on. Everything seemed fine until your latest orders. Until we started to search for the Rashomar. They struck the same night. I woke to one of them strangling Chelvin, while smiling at me out of her face. She said... It said... that I'd report back to you as normal. Lure you here, and... I had no choice! I'm sure it felt that way, Geraldus. The others were likely dragged back to Orin. Tortured. Sacrificed. I do not expect you to die for me. But to risk Entharl, any citizen who might have wandered in, there is always a choice. And the Harper must be able to make the hard ones. Perhaps this isn't the life for you after all, Geraldus. No, Jaheira! Hi, Harper! Please! I'm still a Harper. I want to help! You've scarcely signed up, boy. And there is a war coming. Why die a Harper when you could still live as anything else? О, маскировочный набор есть. Пускай сам сделает выбор. Хотя... А что здесь выбирать? Да откуда я могу это знать? Господи, как мне насрать? Пускай они между собой порешают, а? Я полутаться хочу пойти. Ладно, давайте. I want to fight. For Chelvin. For all of them. So it means something. Death is death. To look for meaning in it is foolishness, boy. Childish storybook nonsense. Exactly the kind the Harper would spout, I suppose. Fine. I have no right to make the choice for you. Not when this mess is of my making. I sent the Harpers hunting after the cult, without thinking what it would mean to be hunted in turn. Now they are compromised. And if not for you, I wouldn't even know it. I'm sorry, Geraldus. Harper. And I owe you an apology as well. I haven't told you everything I hope to learn here today. First, Geraldus, you're the last Harper in the city I can rely on. Lay low and rest while you can. I have matters to discuss with my friend here. Если человека зовут Геральдус, блять, почему его перевели как Геральт, блять, точнее написали, или она его так и сама называет? Тут есть. Так, приказ об убийстве. Вам недолго осталось носить эти орфистские улыбочки. Орин отдала приказ. Убейте старую ведьму, но сперва расскажите ей, как погибли ее маленькие солдаты. И если получится, принесите немного ее волос или сухожилий. Избранная желала сделать из них струны для собственной арфы. Твари, блядь. At the ready. Something good here, I hope. Давайте сейчас мы все осмотрим. Ветка какая-то. Так, господи. Дуба есть. Что у нас? Что полезного? Сколько я могу? Ручка есть. Блин, самое главное, это носительницы бочки нету. Подменишь ее.
кажется. Дух тяжелый. Ну, как я вижу, не спуститься, да? Все обломано. Ну, окей. Так, по заданию вообще что-нибудь добавилось? О. Жахера планирует. Давай поговорим с ней. Until we know who the false facers are, we cannot trust anyone beyond ourselves. And I was so busy telling you not to take her bait that I scarcely felt the hook in my own mouth. I have not been overly generous with the truth. I came here to learn of the Chosen, true enough. But I set my Harper searching for someone else, too. Tell me, what do you know of a man named Minsk of Rashiman? The name is as familiar Человек, as Jahira's прославившийся own. не меньше, чем сама Джахейра, герой смутного времени, не раз спасавший He saved врата the city Балдура. more than once. But few know of his fate, I think. I had hoped to keep it that way. Minsk is an old friend. Perhaps my oldest. We fought at one another's backs, times beyond counting. And the last time I saw him, I left him to die. There always is. But that is still the fundamental fact of it. Before we ever heard of this absolute, we received word of a gathering in the Undercity. What we found was the first dark seed of this plot. A circle of cultists with mind flayers in their midst. We might have ended it there, cut off at the root, but before I could send for help, Minsk charged in alone. It was chaos. He was overrun, dragged down beneath a mass of tentacles. I had a choice. Stay and let word of this cult die with us, or leave him and live to fight another day. The world takes much from those who presume to defend it. But sometimes, you get to take it back. So don't be sorry, because I mean to use you, if you're willing. Infection, indoctrination, eradication. That has been the fate of everyone the cult has captured so far. But it has not been yours. With your help, perhaps it need not be Minsk's either. Окей, плюс квест. As simply as that? For no other reason than that I asked? Perhaps you two will get along. Oh, the point is moot without a means to find him. Without the Harpers, we shall have to find another path. I'll have a better idea of what that is once we're through the gates. Seems I need to reacquaint myself with this damned city. Так, поговорили. Так. Прямся до Нижнего города. Хорошо. Блин, а хрень у меня тут уже квестов. Выполнено так. Закрываем. Ща. Так, пойдем. Теперь залезем. И надо, наверное, уже в лагерь тепнуться. А то там... Ну как тепнуться? Отдохнуть надо в лагере. Спасибо. Скажешь? If your lot have cracked another bloody cask, They're dead, Entharl. Doppelgangers were using them as bait. Seems they snared more than they could skin in you. Did Geraldus survive? Alive. But he'll need some time to recover. I'll tuck the boy up tight till he's ready to get back to harboring. What will you do? Continue the hunt. Aye. Silly question, I suppose.
What do you need? Do you need? Продать всякий хлам. Так, и все вроде, да. Отлично, так. Dinner with my parents, remember? This armor was such a bargain. We can't return it. Так, отлично, отлично. Я, кстати, у меня же пропуск есть в эту историю, но я хочу... Блин, я хочу с этими роботами подраться, мне интересно. Насколько они сильны. С ними похерачиться. Так, ладно, пойдем в лагерь. Так, у тебя что, 3 золота? Дай. Всё. Yes? Yes. There might be, but it's not a path I tread until we must. Let it wait until the city proper. Perhaps I'll have had a better idea by then. Так. You're sure? Later then. I tell you not to get in trouble. Так, идем. Shapeshifters in the Harpers. My dad always admired their mission. Said they gave up their entire lives so we could live safely and asked for nothing in return. We'll rout them, right? For the city and for Dad. Hell yeah. Так, Всё вроде, да? Так, держи имбы. Так. Держи бочку. Все, по сути, да? Так, с плащом. Пускай пока, короче, валяется в сундуке. Так, сейчас все это распихать. Вообще надо с этим сундуком, блин, разобраться. Господи, блин. Как, я не знаю, помойка, блядь, какая-то. Еще стрелы, которые не стакаются, да еб... Так, что еще я не убрал? Все? Так, вроде все. Так, быстро, блять. Эликсиры, стрелы кислотные. Ой. Так. 2, 3. Вроде все. Так. Вроде ничего не забыл. Вроде там. Ебеньте мать. Вот это отдохнул, так отдохнул называется. You are a Sherlock, and still you speak my name. I've seen the captive Orpheus with my own eyes. Spoken to Gestil Kithrak Voss. You lied to us. Enslaved us. The betrayer Voss lies! I have only a moment, and you, a Sherlock, will listen. We are Githyanki,
We move mountains. We snuff out stars. We shake the plains. The traitor Voss has lied to you. The heretic prince would shatter us in an instant. The great dominion shrunk to the head of a pin. Can this be true? Может ли это быть правдой? Действительно ли принц Гитянки угрожает собственному народу или только правлению Влакит? Return to the astral prism. Slay Orpheus the pretender. Serve me, and I will ascend you. You will be no mere warrior, nor Kithrak. You will be Bart of Lakith, commander of dragons. My only, my chosen. A final chance. Kneel before me. Ну теперь понятно, что она пиздит, блядь. Мысли открываются тебе. Образ Орфея мелькает в ее мозгу. Слова Восса повторяются эхом. Она намерена отречься от Влакит. Прикоснуться к паразиту в мозгу Влазель. Командир драконов, это твоя судьба. Сука. Не знаю, что так смешно, блядь, я не могу. Ой. Не, прикиньте, как вот реально было бы клево, если бы у нее потом появился бы дракон, да, и мы на этом драконе могли бы путешествовать, я не знаю, там, долететь там, да, до второго акта, до первого. Блин. Было бы клево. Ладно. I gave you my faith, and you called me traitor. I gave you my life, and you ordered your knights to hunt me. I have witnessed too much, and you have given me too little. Finally, I can see. Orpheus will live, and I will hear his creed. This is my word. Your word is nothing! You are nothing! The Kithraki will bring you. I will tear your flesh from your bones and devour your skull's marrow while you beg for death. I will consume you. I will unmake you. Охренеть. И музычка заиграла, сука. Ой. Охренеть, блин. Давайте со всеми поговорим. Почему нет? Soldier, my engine. It hurts. I think this might be it. Soon. Things burning hotter than I knew it could. Ты не имеешь права сдохнуть. We've just about made it to the city. That'll do me. Let's go protect it. Whatever happens after that is between me and the so-called gods. With this heat going, I can't spare the energy to think. I just want to enjoy whatever's left of this life of mine. Anyway, it could be worse. I'm exactly where I'm supposed to be, with who I'm meant to be with. How many people can say that? Не дай бог они ее убьют, и я, блядь, покараю разработчиков, блядь. Что, блядь? Персонажа убивать. It is done. There is no going back. As long as the undying queen reigns, I am never to soar unbound over the astral sea, never to cross the one in the void. As it should be.
Better a short life built on truth than immortality woven of lies. Better to unite the Githyanki under a prince who would free their minds and honor their bodies. So why do I feel so bitter? Не знаю почему, но я хочу личинкой залезть к ней в башку. Давайте попробую это кинуть. Loss. Утрата. Чувство утраты полностью охватило Лаэзель. Все, что она считала истинным, все ее планы и устремления были вырваны из нее, и это очень болезненно. Горечь Лаэзель вызвана ее печалью. Она скорбит об утрате той, кем она когда-то была, и кем теперь уже никогда быть не сможет. Ну, получается, первое надо нажимать. How well you've come to know me. But in truth, she didn't take everything. I have what I have gathered for myself. I'm more to a new regent, a new land, and new allies. Vlaakith cannot unmake she who no longer exists. And so, from the old battle cries is birthed another. Tmar Salar Orpheus, must still now forging in Yeri. Orpheus's will above all. May the comet blaze my path forward. Orpheus's freedom is my want and my need. To deny his freedom would be to deny my own. There will come a time when I can think about myself beyond the Lich Queen who enslaves the Githyanki, and the Prince who would liberate them. But that time won't come until the Prince of the Comet flies again. Еще кто понимает, кто такой этот Бахт-Влакит, блять. Vlaakith's left hand and her right. Commander of all dragons, chosen of the Queen Regent. Not since Vlaakith I has a Bart to Vlaakith been anointed. Another empty promise. Only a naive fool would believe otherwise. The kind of fool I was not so long ago. We take the Orphic hammer from Raphael's lair. Orpheus tough Kinazin. Voss has done his duty. Now, we will do ours. We must find our way to the House of Hope and take the Orphic hammer. When we next enter the Astral Prism, we will use the hammer to break Orpheus free. Понял. Ну, все равно она самый интересный персонаж, вот эти, как ни крути. Хотя я типа не всеми бегал, с ним не бегал, с ним. С ними типа двумя, хрен его знает. Но все равно, как по мне, самое сильное, кого я встречал. В плане ее раскрытия. But all things considered, good for her. Fine. What's on your mind? How are you holding up? Don't be so modest. Это ничего нового. I can't. А ты что скажешь? I knew any artifact that could command an elder brain must be close to omnipotent. But for it to be the very crown Carcer's forged, it verges on unbelievable. I assure you, the hammer Raphael offered is mere scrap metal in comparison, whatever use he claims for it. We should pay a visit to Sorcerer's Sundries. Their book collection is the envy of the Sword Coast.
I'm certain the truth lurks somewhere on their shelves. Почему книжная лавка Врата Балдура — это место, откуда мы начнем поиски? Sorcerer's Sundries is no mere trading post. It's been serving the arcane community for centuries. Their collection of rare tomes is unparalleled. Так. Что это, вроде диалог уже был? Хер его знает. Ну, они так со мной не хотят говорить, короче, ну и хер бы с ними. Да, тут, короче, ничего нет. Ну и ладно. Мне очень-то уж хотелось. Так. Этим не потрындеть. Ну ладно. I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients and... Мне кажется, это не девочка, блядь. Я зря ее в лагерь пригласил, и мне ее никак не выкинуть теперь. Для меня это, не знаю, какая-то тотальная ошибка. Господи. Надо что-нибудь на 2 найти. О, реально. Чего? Господи. Как жизнь? How did you? Oh, it's you. I must have let my mind wander. Enough for you to wander in. Forgive me. I am drained. Ever since you killed Ketheric and took his netherstone, the Chosen's control of the brain has been brittle. It's rebelling against Orin and Gortash fiercely. I suspected that when we took Ketheric's stone, the brain would begin to break free. Those brain quakes confirm that my suspicion was correct. I do not know what happens now when it receives their orders, and I do not dare guess. Ты чувствуешь страх Императора как свой собственный. Порабощенный старший мозг — это одно, но старший мозг, вырвавшийся на свободу, это конец всему. Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Come. You may as well sit a while, now that you are here. Your company isn't unwelcome. У меня только один вопрос. А вот когда мы победим ту же Орин, да, и заберем у нее второй камень из этой короны, да, то как его Гортаж будет контролировать один? Ну, то есть, даже вот один камень у них пропал, осталось 2, и, то есть, мозг уже, так сказать, практически выбирается на свободу. А что будет, когда мы заберем второй камень? Он все, типа, в разнос пойдет или как? Почему его нельзя попросить принять форму той, которую я создавал? Вот это для меня вообще загадка. То есть, почему так нельзя сделать? Я рад твоей компании, а вот твоей компании меня тошнит. An accurate summary. I have found myself distracted of late. I'm haunted by memories. They are relentless. I can think of nothing. No one else. Indeed. Duke Stelmane. Or as I knew her, Belin, when she was alive. You thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship of others. It is the only way to succeed. Though my relationship with Belin was different from my relationship with you. In a way, but not the way you're thinking of. In life, she was my business partner, back when we ran the Knights of the Shield.
A difficult task for a mind flayer. Duke Stelmane trusted me, and the city trusted her. I concede the plot, but Belin took center stage. It was she who met with the merchants, politicians, and patriarchs. It was she who negotiated deals and signed off on agreements. Her rooms played host to the most important conversations in the city. Together, we brought order to chaos. At its height, everything that happened in that city went through the shield. Through us. I could not have done any of it without her. Just as I cannot do any of this without you. But now, she is gone. Нет. Хоть, блядь, вот эти варианты, бля, я хоть тебя обниму, блядь. Блин, я так зарофлить хочу. Блин, я хочу первое нажать, еще капец. I appreciate the offer, but I don't think it will help. What I feel is deeper than superficial cures can reach, and not entirely unwelcome. Most people think that mind flayers are soulless husks who feel nothing. I am glad you are not most people. Ободряюще сжать руку императора, блядь. Ой. Давайте зарофлим. You have shown me great empathy. We are closer now. Close enough, I hope, that I can ask you to reconsider your О, не-не-не. Это шутка была. I know it is no easy choice for you, but we will have a far better time ridding the city of Gortash if you accept just a touch of illithidness. Не-не, спасибо. Not to mention the Elder Brain itself. Our chances against it greatly improve the more illithid we both are. Another quake. The brain is rebelling again. I need to focus. And so do you. Я думал, он бухтеть начнет, а его позлить хотел. А он что-то этот... Не алё получается. Ну ладно. Такс. Так, погнали, получается. Next. Так. Так, никто со мной ведь трындеть не хочет, я так понимаю, да? Вроде нет. А нет, хочет. Да что ж такое-то, блядь? Сюда. So, the devil himself is pursuing the crown. As for whether it's truly the crown Carter's forged, well, I think it's safe to assume we shouldn't take anything Raphael utters at face value. We must claim the crown of Carthus for ourselves, before anyone else does. Можно заполучить ей воспользоваться, а? А? Блин, я до сих пор думаю, может реально ей отдать? Просто она паладин, грубо говоря, да, она бьет 2 раза. Ну, то есть... В бою бестии нежить, попавшие в круг света, оказываются ослеплены. Ну, типа, я могу просто оставить вот у нее вот так вот, и если будем драться там с нежитью и бестиями, я просто ее переткну. Все, а это просто там, чтобы она с руки колотила сильнее. Как по мне, это будет куда лучше.
что у нее 2 атаки, а себе я просто возьму вот такую историю. Потому что я и так стреляю в основном с арбалетов. Поэтому какая мне хрен разница от этого. Поэтому пускай будет так. Все, вот так вот сделаю. Это все и останется. Так, теперь самое веселое, как говорится, блядь. Надо как-то пройти. Хотя у меня есть пропуск, но все же, блядь. Я хочу с ними подраться. Worms rocks off limits. You got a problem? See Ellen there. Ага. Ты что скажешь? Citizen, you are being accompanied by a malfunctioning steel watcher. Please stand back. I think you have the wrong hunk of metal. False. Report your purpose, steel watcher. Why are you following these citizens unbidden? Машина в команде, блядь. I understand your malfunction. Your unit is a highly outdated model. The Ragnak's casement protecting your metallurgized iced valves is burning well outside the recommended temperature. Please report to the Steelwatch Foundry for dismantling. Да, интересно, почему же он считает ее одной из своих. Интересно, так. Так, погоди. А как починить? Yeah. Hey, Metal Man. If I report to this foundry, can my engine be fixed? Your make is very obsolete. Repairing your engine would be not only impractical, but impossible. Report to the Steelwatch Foundry for immediate dismantling. Yeah. Tell me something I don't know. А литейная где? Не подскажете, пожалуйста? The Steelwatch Foundry is off limits to visitors. This malfunctioning unit can escort itself back. Понятно. Ты что скажешь? You want past? Talk to Ellen. Понял. Погоди. Хочу еще с роботом потрындеть. Greetings, citizen. Ясно. А ты что скажешь? Be vigilant. Понял. Так. Ну, 25 ОЗ. Ради, чтобы спуститься вниз. В принципе, выглядит неплохо, блядь. Так. Ну ладно, давай. Что ты мне скажешь? Sorry, chum, can't let you through. Worms Rock's closed for the day. Так. Атаковать. Блин, так хочется свои силы против робота проверить, если честно. Так прям сильно хочется. Прям очень сильно. Блин, вот прям руки чешутся. Вот так хочу. Be. You don't look the posh sort. Last door on the right. Go on. Make merry. Lower the gates. Special permission. А так хотел подраться с ними. Так хотелось. Так хотелось. Ну, хуй. А чё, я могу его украсть? Украсть? Невозможно, понял. Эх. А если я снизу спрыгнул, там было что-нибудь интересное? Мне... Проход какой-то был. Ну, по-любому там что-нибудь есть. Так, а тут что у нас? Найти Гарташа. Пустить вызов лорду. Тоже музыка поменялась, блядь, да за что? Halt! We do not know how you gained entry, but your trespass shall not be punished. Lord Gortash has been expecting you.
The Watcher's presence Страж отступает fades, на второй план, но but его another место takes занимает its чьё-то place. другое присутствие. Confident, Уверенное, dominant, подавляющее, commanding. властное. My most esteemed guest, we meet at last. I am Lord Enver Gortash. You are the prison bearer, slayer of the dread General Ketheric Thorm. I welcome you to Baldur's Gate, my city. Атаковать. Оу. Блин, я так хочу нажать второе, чтобы просто на Карлах посмотреть. Of course. My Steel Watchers are rather adept at keeping the peace, but not entirely suitable for polite conversation. Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. We shouldn't have any more trouble from the guards. Ну, блин, получается... Да ёбаная камера, господи, а? Чё это такое? Пройти в зал приемов, блядь. Это что такое? Просто визор флор. Да шо ж там все... Да ебеньте... Мать, шо ж все трясется-то, а? Ёлы-палы, а? Кто там, блин, сейсмический аппарат испытывает? Without all three stones to control it, it will soon start acting on its own will. Начнет и начнет, мне-то похуй. He wasn't even hurt. Please make your way to the audience. They say Gortash won't be king, but that pomp upstairs sure sounds like a coronation. О, телепорт. Before the fire started. You've been saying that for ages, and we're still here. Опять что скажешь? My friend means to. You heard anything about what it's like in the prisons? Actually, don't tell me. I don't want to know. It's a waiting that's hard. If we could just talk to one of the fists, it would be as clear as day that we're not criminals. Окей. А вы что скажете? Are they going to arrest us? I ain't saying nothing to nobody until I've had my trial. No time to talk. I have clients to brief, and they're as sharp as spoons. Oh, leave it out. I've got a trial coming up, and I need to rememberize my lines. Понимаю, так. Карту здесь увеличить. Let's rehearse this one more time. Pretend I'm a Понятно, так. You've been saying that for ages, and we're still here. О, ты что скажешь? This is the armory, not a bloody open house. Fists only. Now clear off. Trade. This equipment isn't for sale. It belongs to the Flaming Fist. Ну, можем ее наебать, в принципе. Ладно, давайте наебем. Только надо, как говорится, F5. То я знаю эти единички, блядь. Course I bloody wasn't. Too busy ordering more of those mechanical monstrosities to tell me. I suppose you can take a look. But make it quick. Ковик. Так, что у тебя есть? Жареная свинина есть. И на этом все заканчивается. У нее ничего нет. Вообще ничего. Просто мусор. Stay sharp, stranger. In these times, all we can trust are the blades in our hands. Понятно. А я же назад-то могу выйти? Открывается? Да, открывается. Such ado about a damned bridge. It's just a bridge. Is it really worth all that ire? Come on. Isn't there something you hate for no good reason? Так, и там уже... I dislike owls. Their hypermobile necks are quite disconcerting. You know what, Lay? I couldn't agree more. Не любит бедную сову. Да за что? Так, ну тут единственный квест, который этот... На договор, да? Понятно.
Ой, а в этом замке тогда... Так, господи, что? Так. Бросить вызов лорду Гарташу. Пройти в зал приемов. Так. Ну окей, давайте тогда уже с вами продолжим в следующей серии, а то это, не знаю, там затянулось, что, блин, с королевой Влакит, что с императором, пока, блин, со всеми потрындишь, блин, все время и куда-то улетучивается, фиг пойми куда. А так, что, получается... В принципе, здесь поговорим, со всеми пообщаемся. Как я понимаю, тут можно ниже или выше подняться. Потом тут еще полностью правая часть. Потом я еще не знаю, в идеале я сиганул бы с этого моста, я пробежался бы и снизу, посмотрел бы, что там и куда я могу попасть, если я не найду прохода. Тем более тут телепорт есть снизу. Ну, если прыгнем вниз, можно всегда спокойно оттуда тепнуться, почему бы и нет. Но, в общем, дело еще до хрена. А если... Где моя метка? она не создается. Создается? Че она тогда этот? Переход в другую локацию, что ли? И как это работает, хрен пойми. Ну ладно. В общем, большое спасибо, что смотрели. Увидимся с вами уже в следующих сериях по прохождению Baldur's Gate 3. Всем спасибо, всем удачи и всем пока-пока.